Bonjour, nous sommes donc de retour sur le plateau de Canal Réel. Je suis Antoine Thirion, membre du comité de sélection du festival. Et nous serons rejoints successivement par les trois réalisateurs des films que vous venez de voir. Je voudrais d'abord vous remercier, John Smith, d'être présent aujourd'hui avec nous. Hello, John Smith, and thank you for being with us today. Depuis votre studio à Londres. You're in your studio in London? That's right, yes. Still in lockdown here. Effectivement, oui, on est toujours en confinement ici. Catherine a parlé d'un film de confinement, mais c'est en fait un film que vous avez commencé avant ça et auquel le confinement a donné raison. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les circonstances dans lesquelles vous avez réalisé ce film? Catherine spoke about a lockdown film, but it was in fact a project that you began before lockdown, and in a way the lockdown came to justify it. Can you tell us about the circumstances in which this project came to be? Yes, of course. The film was actually shot from my bedroom window of my house. Every shot is from this one place. And I've lived in this house for 17 years, and I've always wanted to make a film based on the view from my window. I was originally interested in the changes in light on the architecture. Oui, effectivement, c'est un film qui a été filmé depuis la fenêtre de ma maison, et ça fait 17 ans que j'ai envie de faire un film depuis cette fenêtre. J'étais tout d'abord intéressée par les changements de lumière qu'il y a sur l'architecture. But the view from the window, as you'll see from the film, is of the City of London, the business centre of the City of London. So although I was initially interested in the aesthetics of the image, I felt a need to actually critique what that city, what these buildings represents, particularly in the neoliberal times that we now inhabit. Et comme vous le voyez dans le film, la vue est en fait une vue de la City, de Londres, du quartier d'affaires. Et même si au départ j'ai été intéressée par l'esthétique de l'image, je suis rapidement devenue beaucoup plus préoccupée par ce que représente l'aspect néolibéral de cette cité. So this need and desire to create a socio-political context for what we're looking at was what stopped me from making the film for a long period of time. But then when Boris Johnson, unfortunately, won the last general election with a big majority, I decided that this was a point that I wanted to actually start making the film. And to begin with, I just was interested in making something. I wasn't quite clear exactly what I was going to say. I knew there was going to be some critique of the connection between government and business, and I knew that I wanted to suggest that the centre of power had shifted from Parliament to the city, but I wasn't really sure exactly how I was going to do that when I started filming. Donc cet aspect, ce besoin de créer le contexte socio-politique autour de ces images m'a d'abord freiné en quelque sorte dans le projet, et puis avec l'élection de Boris Johnson, avec une très vaste majorité aux élections, a créé ce déclic qui a fait que j'ai su que je voulais faire ce film. Et à vrai dire, au départ, je n'étais pas tout à fait sûre de ce que je voulais dire, mais je savais que je voudrais avoir ce propos critique sur le rapport entre le gouvernement et le monde des affaires, et sur un changement de pouvoir qui est passé du Parlement au centre des affaires de Londres. So I started filming in early February, before we were really, certainly in this country, really aware of how serious the threat of COVID was going to be. But a little while after I started filming, I heard this extraordinary speech by Boris Johnson, which he made to business leaders in London, where he basically was looking at COVID as being a positive advantage for business. And he was saying, well, while the rest of the world worries about this silly little illness called COVID, coronavirus,
we can get on with our trading and take advantage of the situation. So at that point, I realized that, this is definitely really brings the ideas that I want to work with together. And from that point onwards, I focused on the government's handling of coronavirus and how that was largely led by economic concerns rather than concerns for the health of the public. Donc j'ai en fait commencé à filmer en février, bien avant qu'on ait pris la pleine mesure de l'impact du Covid, notamment ici en Angleterre. Et puis il y a eu ce discours fait par Boris Johnson devant des dirigeants du monde des affaires au sujet du Covid, dans lequel il présentait en quelque sorte la pandémie comme un avantage et une occasion pendant que le reste du monde était en train de paniquer, eux pouvaient continuer à faire des affaires. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai su que je voulais me concentrer sur la façon dont le gouvernement allait gérer cette crise. Alors le film est traversé par des moments satiriques mais aussi très irréels et qui commence avec donc cette citation de Boris Johnson que vous faites revenir au début du film sur le Royaume-Uni qui enlèverait ses vêtements de Clark Kent pour devenir le Superman du commerce. Et bien sûr, le plus irréel dans le film, c'est évidemment la présence de la City qui fait penser à la cité d'émeraude du magicien d'Oz. Je me demandais si cet aspect de mirage de mirage capitaliste avait été quelque chose auquel vous aviez réfléchi durant tous ces mois de confinement. So there's a strong aspect of something unreal that comes across throughout the film. And that's introduced by the interview with Boris Johnson, where he says that the UK should take off their Clark Kent glasses and put on their Superman costume. And another aspect of this irreality would be the city itself, which stands like a sort of emerald city, like in The Wizard of Oz. Is this aspect of a capitalistic illusion or a mirage something that you thought about when you were making the movie? Absolutely, and it's something that I thought about before the subject of the film became focused, because I was interested in the unreality of this view and also, I guess, what it represents in the kind of capitalist imagination. I mean, this bizarre competition of architecture. One building has to be taller than another, or everything has to be a new shape or bigger than the one before. It's a kind of ostentatious display of decadence, as far as I can see. And of course, while I look from my window in the East End of London out at these office buildings with many, many thousands and thousands of windows staring back at me, I can't help but think about the problem of housing for people in this country who many people cannot even afford to, rent a reasonable place to live in. So I was very interested in the contrast between the reality of what it's like to live in London in 2020 and the fantasy of what is presented by the facade of the business centre. But to me, the floating over the rooftops, the city looks like a mirage, as you said. Oui, cette question de l'irréalité est quelque chose à laquelle j'avais déjà réfléchi avant même que le sujet du film, le propos du film s'éclaircisse pleinement pour moi. Notamment, j'avais réfléchi aussi à l'aspect, est-ce que ça représente cette irréalité, ce mirage dans l'imaginaire capitaliste, et aussi d'un point de vue architectural, ce besoin toujours de construire des bâtiments nouveaux et toujours plus grands et toujours plus ostentatoires. Donc cet aspect-là aussi m'intéressait par rapport au contraste très important de ce que c'est que la vie à Londres en 2020 et ce que c'est que de ne pas pouvoir se loger, d'avoir des difficultés de ce type. Donc tout ça, effectivement, le contraste m'intéressait particulièrement par rapport à ce fantasme, cette façade qui est représentée par la cité, qui crée ce mirage capitaliste, comme vous dites.
quelque chose auquel les spectateurs du monde entier peuvent se rapporter en voyant votre film, qui est une espèce de, disons, de revanche cinématographique sur la manière dont les dirigeants ont géré cette crise. Et en même temps, on est bien obligé de réaliser qu'aujourd'hui, la politique a un peu changé. Et vous êtes un cinéaste qui est plutôt considéré comme humoristique, excentrique, d'avant-garde, bien sûr. Mais je me demandais si il était encore possible aujourd'hui d'utiliser la satire face à des gens qui se comportent un peu comme des clowns. Et je pense à Boris Johnson autant qu'à Donald Trump. There's an aspect of filmic revenge about your film in the way that it addresses the way that this crisis was handled by governments. But at the same time, politics has undeniably changed, and you're somebody who's known for his satirical approach, sometimes a humoristic approach to politics. Is that still something that you can do today when you're facing politicians who are more and more whose attitude is clown-like? And I'm thinking of Boris Johnson as well as Donald Trump, for instance. It is difficult, and of course, what one doesn't want to do is actually add to the sense of their self-image, and I think this is a problematic thing. I have actually made another film called COVID Messages, which is based on Boris Johnson's press conferences, where I'm sort of faced with this dilemma again. But I'm not sure what the best way to actually tackle the situation is. But I do feel that if there is, I hope that if one introduces these ideas in an unconventional way, in a way which maybe is not necessarily familiar, maybe also including humor, then the kind of horror actually can be reinforced by the contrast between the different elements of the film. I like to make work which in some sense is disorientating, so that we have to kind of basically it makes us think about what we're looking at and ask questions about what we're looking at. Oui, c'est effectivement difficile. On n'a pas envie de rempiler et d'accentuer ce rapport à leur propre image qu'ils ont. Et j'ai fait un autre film d'ailleurs qui s'appelle Covid Messages, où cette question m'est aussi apparue. J'ai pas vraiment de réponse à ça. Je ne sais pas quelle est la meilleure façon d'approcher ce problème. J'ai néanmoins le sentiment que en approchant ces personnes d'une manière nouvelle, et ça peut être avec humour, mais d'une manière qui n'est pas familière aux spectateurs, ça permet de les désorienter en quelque sorte, et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, désorienter le spectateur pour qu'il réfléchisse un petit peu à ce qu'il est en train de voir. Depuis The Girl Chewing Gum en 1976, un film très connu de vous, et où vous présentez la réalité ironiquement comme quelque chose de mise en scène, vous accueillez, disons, vos films accueillent naturellement l'idée de sérendipité. Donc, quand quelque chose se passe, il se trouve une place naturelle dans vos films. Est-ce que vous pourriez, peut-être, pour terminer, parler de certaines des choses extraordinaires qui sont arrivées pendant le tournage de ce film et qui vous ont donné un petit peu raison? Je pense notamment à cette illumination de la City qui a l'air presque fausse, en fait, presque faite au montage. Since your 1976 film, The Girl Chewing Gum, where reality is seen as staged in a way, we can say that serendipity has become an important factor in your work. Can you talk about how all these how this aspect is also present in this film, all the things that happened and that sort of justify this idea of serendipity? And I'm thinking of the way, for instance, that the city lights up and almost it seems almost fake. It seems like something done in editing. Mm-hmm, mm-hmm.
Yeah, well, I generally work over quite a long period of time. In fact, this particular film was made, believe it or not, a bit quicker than many of my films. It was made over only about 4 or 5 months, which is quite a short time for me. And I usually, I don't usually start, well, I very rarely start with a script for a film. I'm not really quite sure where it will go. And the work usually develops over the course of filming. So I will very often film some material and then start to look at it, start to edit it, and allow things that are suggested by the material I've gathered or the things that accidentally happened in front of the camera. And those things tend to shape the way, the direction of the work. Oui, effectivement. Excusez-moi. C'était quoi les... Can you repeat il tourne ses films sur une longue période. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Je filme effectivement souvent sur un temps très long et pour celui-ci ça a été en fait beaucoup plus rapide que d'habitude. En quelque sorte ça a été seulement sur 4 ou 5 mois que j'ai pu réaliser le film et après le travail se fait au fur et à mesure. Je me sers vraiment du pouvoir suggestif du matériau et c'est un travail qui se fait avec le montage et avec la réalisation qui se nourrit lui-même. Okay, so I had my camera set up with a tripod which was fixed very strongly to the floor. I think for maybe about 3 months, and I did this in order to film exactly the same framing, the wide shot that we see of the city, over a long period of time. And as I said before, I was interested in the changes in light. But one night I went up to my room and I was just about to go to bed and I looked out of the window and I was amazed to see that every light in the new building, which had just been completed in the center of the frame, was on. So this building was like a beacon, a shining light over everything around it. And I thought, this is incredible light pollution. And why is this happening at 2 o'clock in the morning? It was a very, very surreal experience. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais fixé un trépied de manière très ferme au sol parce que je voulais garder ce cadre puisque j'étais intéressée par les changements de lumière sur la City. Et un soir, en allant me coucher, je me suis rendu compte tout d'un coup de l'illumination de ce nouveau bâtiment qui venait d'être construit et qui faisait un effet comme un phare qui illuminait vraiment toute la ville. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, toute cette pollution lumineuse à 2h du matin, c'était tout à fait irréel. Okay, and can I just continue? Sure. So I noticed that these lights were just amazing. And then as I watched, all of a sudden, they all went off in a kind of cycle from the top of the building to the bottom. And it went into darkness, and then they came on again. I subsequently found out that it was the electricians testing the lights. But the thing that was interesting to me was that I'd already decided that the voice of Boris Johnson was going to come from the city. And when I saw this thing happen with the lights, it reminded me of a digital audio meter. So I thought, okay, I can edit this movement of the light to match Boris Johnson's voice to give an indication that the light is responding to his voice. And of course, this cements the relationship between the voice and the place. Et alors que je regardais, d'un coup, je me suis rendu compte que progressivement, les lumières s'éteignaient de haut en bas, puis se rallumaient, comme ça, en un cycle. Et plus tard, j'ai appris que c'était en fait, les électriciens qui faisaient des tests de lumière, mais j'avais déjà décidé que la voix de Boris Johnson proviendrait de la cité. Donc j'ai eu cette idée comme ça d'associer les deux, et ça m'a permis de renforcer encore l'idée de l'association entre le gouvernement et le monde des affaires. And this change in this situation that I filmed, then that led to the next idea that came about, which was to make the lights in people's houses respond to the lights coming from Boris Johnson. So this was what
suggested to me the idea of making the lights in houses come on in Morse code to signal SOS in Morse code. So it suggests that people were a little anxious about the situation of being told to go back to work at this moment in time. Et c'est ça qui m'a donné également l'idée donc de faire en réponse à cette lumière de Boris Johnson, d'allumer et d'éteindre les lumières dans les maisons résidentielles autour. En code Morse, pour faire des SOS, de manière à suggérer la légère inquiétude des habitants dès qu'on leur a dit de retourner au travail. So this element of chance and synchronicity is something which, to me, is the most exciting thing about filmmaking. I don't think there's any point in making a film if you know how it's going to end up. And for me, very often, nearly always, something happens that I cannot have anticipated, which ends up shaping the work and usually adding the things that I like most that were my imagination was incapable of thinking of by myself. Et en ce qui me concerne, cet élément de hasard est vraiment ce qui est le plus intéressant pour moi en tant que cinéaste. Je vois pas l'intérêt de réaliser un film si on connaît déjà la fin. Et souvent, ces aspects-là sont ceux que je chéris le plus et qui sont le plus importants dans mes films. C'est ceux qui apportent quelque chose que ma propre imagination aurait été incapable d'inventer. Et on va devoir s'arrêter ici, mais je vous remercie beaucoup, John Smith, d'avoir été présent avec nous. Et je vous souhaite une bonne suite de confinement et que la situation se résolve le plus vite possible. We have to stop now, but thank you, John Smith, for being with us, and safe lockdown, and we hope the situation will clear up as soon as possible. Me too. J'espère. Thank you very much. Bye. Bye. Merci Armel également pour la traduction, et je vais maintenant demander à Virgile Vernier